Recording in progress. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Devanshpad Paramahamsa Parujagacharya Stotrashtata Shri Srimati Divine Grace Abhay Charana Arvanda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda ki Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Vrindavan Mathura Dham ki Mayapur Nadi Dham ki Ganga Maiya ki Yamuna Maiya ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Samveta Bhakta Vrinda ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya.
Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 16, Text number 1. Sūta uvāca tataḥ parīkṣid dvija-varya-śikṣayā mahīm mahā-bhāgavataḥ śaśāsa yathā hi sūtyām abhijāta-kovidāḥ samādiśan vipra mahad-guṇas tathā. Sūta uvāca tataḥ parīkṣid dvija-varya-śikṣayā. It's tataḥ, not tathā. mahīm mahā-bhāgavataḥ śaśāsa yathā hi sūtyām abhijāta-kovidāḥ samādiśan vipra mahad-guṇas tathā. Sūta uvāca tataḥ parīkṣid dvija-varya-śikṣayā mahīm mahā-bhāgavataḥ śaśāsa yathā hi sūtyām abhijāta-kovidāḥ samādiśan vipra mahad-guṇas tathā. Sūta uvāca tataḥ parīkṣid dvija-varya-śikṣayā mahīm mahā-bhāgavataḥ śaśāsa yathā hi sūtyām abhijāta-kovidāḥ samādiśan vipra mahad-guṇas tathā. Devotees.
Sūta uvāca. Sūta Gosvāmī said, tathā. Thereafter, Parīkṣit, Mahārāja Parīkṣit, dvija-varya, the great twice-born brāhmaṇas, śikṣayā, by their instructions, mahīm, the earth, mahā-bhāgavataḥ, the great devotee, śaśāsa, ruled her in the past, yathā, as they told it. He certainly, sūtyām, at the time of his birth, abhijāta-kovidāḥ, expert astrologers, at the time of birth, samādiśan, gave their opinions. Vipra, O brāhmaṇas, mahad-guṇas, great qualities, tathā, true to that. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada. Shri Prabhupada ki. Sūta Gosvāmī said, O learned brāhmanas, Mahārāja Parīkṣit then began to rule over the world as a great devotee of the Lord under the instructions of the best of the twice-born brāhmanas. He ruled by those great qualities which were foretold by expert astrologers at the time of his birth. Purport. At the time of Mahāraja Parikṣit's birth, the expert astrologers, brāhmanas, foretold some of his qualities. Mahāraja Parīkṣit developed all those qualities. Being a great devotee of the Lord, the real qualification is to become a devotee of the Lord. And gradually all the good qualities worthy of possession develop. Mahāraja Parikṣit was a mahā-bhāgavataḥ, or a first-class devotee, who was not only well versed in the science of devotion, but also able to convert others to become devotees by his transcendental instructions. Mahāraja Parikṣit was, therefore, a devotee of the first order, and thus he used to consult great sages and learned brāhmanas who could advise him by the shastras how to execute the state administration. Such great kings were more responsible than modern elected executive heads because they obliged the great authorities by following their instructions left in the Vedic literatures. There was no need for impractical fools to enact daily a new legislative bill and to conveniently alter it again and again to serve some purpose. The rules and regulations were already set forth by great sages like Manu, Yajñavākya, Parāsara, and other liberated sages, and the enactments were all suitable for all ages in all places. Therefore, the rules and regulations were standard and without flaw or defect. Kings like Mahāraja Parīkṣit had their council of advisors, and all the members of that council were either great sages or brāhmanas of the first order. They did not accept any salary, nor had they any necessity for such salaries. The state would get the best advice without expenditure. They were themselves samadarshi, equal to everyone, both man and animal. They would not advise the king to give protection to man and instruct him to kill the poor animals. Such council members were not fools or representatives to compose a fool's paradise. They were all self-realized souls, and they knew perfectly well how all living beings in the state would be happy, both in this life and in the next. They were not concerned with the
hedonistic philosophy of eat, drink, be merry and enjoy. They were philosophers in the real sense, and they knew well what is the mission of human life. Under all these obligations, the advisory council of the king would give correct directions, and the king or executive head, being himself a qualified devotee of the Lord, would scrutinizingly follow them for the welfare of the state. The state in the days of Maharaja Yudhishthira or Maharaja Parīkṣit was a welfare state in the real sense of the term, because no one was unhappy in that state, be he man or animal. Maharaja Parikshit was an ideal king for a welfare state of the world. Om Tat Sat. Om Ajnana-timirandashikinanjana-salakaya chakshurunmilitamena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitamena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Sūta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vidhanscha He Krishna Karuna Sindhu Dīnabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpadarubhyascha Krupa sindubhya evacha Paditanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kam karoti vachalam pamulangayadikin kripatamaham vande Shri Gurundinitaranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyeshwara. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Yathā Gosvāmī Namane Namo Acharya Padaya Nitāya Prabhupada Namo Tathā Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamniti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschat Deshatarine. So we are into a new chapter, how Parikshit received the age of Kali. புது அத்தியாயம் தொடங்குகிறது. பரீட்சித் எவ்வாறு கலியின் வருகையை எதிர்கொண்டார் என்பதை பற்றியது. So in the previous chapter we saw how the Pandavas left everything and then went for a Mahaprasthan.
முந்தைய அத்தியாயத்தில் எவ்வாறு பாண்டவர்கள் தங்களுடைய சாம்ராஜ்யத்தை துறந்து வனவாசம் சென்றார்கள் என்பதை பற்றியது. The volume here is not audible. Hare Krishna. Prabhuji, is it okay? Hare Krishna. Hare Krishna, am I audible, Prabhuji? Prabhu, it is, I think, from temple side problem. Okay. சுரம்யா டெம்பிள் ஹாலில் கொஞ்சம் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ண. Shall I repeat, Prabhuji? Okay. It is not clear in the temple side problem. So in the last chapter we also saw how Yudhishthira Maharaj enthroned Mahārāja Parīkṣit as the king and then they left. முந்தைய அத்தியாயத்தில் எவ்வாறு மகாராஜா யுதிஷ்டிரர் பரீட்சித்தை சாம்ராஜ்யாதிபதியாக நியமித்த பிறகு அவர்கள் ஓய்வு கொண்டார்கள் என்பதை பார்த்தோம். So this all happened after Lord Krishna left this planet. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்ற பிறகு நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள். So the Pandavas felt that their role is also over as far as this world is concerned, and so they also decided to leave. பாண்டவர்களும் இந்த உலகத்தில் நம் பொறுப்பு முடிந்துவிட்டது என்று தீர்மானித்து இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்க தீர்மானித்தார். And it was described in the previous chapter that Maharaja Yudhishthira, just like that, he just give up all the royal dress, the belt, the sword, the crown, everything, and then he adorned a torn cloth, and then he just walked towards the north. மேலும் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் எவ்வாறு உடனடியாக தன்னுடைய அரசாங்க உடைகள், வாள்கள், தன்னுடைய அரசாங்க அதிகாரத்தை குறிக்கக்கூடிய அனைத்து அடையாளங்களையும் துறந்துவிட்டு ஒரு கிழிந்த கந்தல் ஆடையை அணிந்து கொண்டு உடனடியாக சாம்ராஜ்யத்தை விட்டு சென்றார் என்பதையும் பார்த்தோம். And all the other brothers followed him. மற்ற சகோதரர்களும் அவரை பின்தொடர்ந்தார்கள். Not only that, Queen Draupadi also followed him. அது மட்டுமல்லாமல் திரௌபதியும் பின்தொடர்ந்தார். And not only that, Queen Kunti also followed. அது மட்டுமல்லாமல் குந்தி தேவியும் பின்தொடர்ந்தார். So now Parikṣit Maharaja was enthroned as the ruler from Hastinapur. இப்பொழுது பரீட்சித் மகாராஜர் ஹஸ்தினாபுரத்தில் சாம்ராஜ்யாதிபதியாக செயல்படுகிறார். So here there are few words which describes how Mahārāja Parīkṣit ruled the world. இப்பொழுது சில ஸ்லோகங்கள் பரீட்சித் மகாராஜருடைய ஆட்சியை வர்ணிக்கின்றன. So the word used here is tathā, the last word, true to that. இறுதி சொல்லாகிய ததா, அதாவது ஏற்கனவே சொன்னதற்கு உட்பட்ட விதத்தில் அதை நிரூபிக்கும் விதத்தில் செயல்பட்டார் என்று. So what is that true to that? Who said that? இதை சொன்னவர்கள் யார்? So it was given in the third line, sūtyām abhijāta-kovidāḥ. இது மூன்றாம் வரியில் கூறப்படுகிறது. So what does that mean? The great expert astrologers at the time of Mahāraja Parikṣit's birth predicted. இதன் பொருளாவது மகாராஜா பரீட்சித் பிறக்கும் சமயத்தில் மிக கைதேர்ந்த ஜோதிட வல்லுநர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். So we can see from chapter 12 in the first canto, from verse number 19, I think up to verse number 26. இதை 12வது அத்தியாயம், முதல் ஸ்கந்தம் 12ஆம் அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 26 வரைக்கும் நாம் காண முடியும். So there were a lot of wonderful qualities which the child will exhibit are mentioned. இந்த குழந்தை எத்தகைய உன்னதமான குணங்களை வெளிப்படுத்துவார் என்பது அந்த பட்டியலில் தரப்படுகிறது. Some of them, to have a recap, it is mentioned that the child shall be exactly like King Ikshvaku, the son of Manu. உதாரணமாக மனுவின் புதல்வனாகிய இக்ஷ்வாகுவை போல இந்த குழந்தை இருக்கும். And
As far as following the Brahminical principles, he shall be exactly like Rama, the personality of Godhead. எவ்வாறு ஸ்ரீராமர் பிராமணத்துவத்தை பின்பற்றினாரோ அதே விதமாக இந்த குழந்தையும் செய்வார். The child will be the munificent donor of charity. தான தர்மங்களை மிக ஏராளமாக வழங்குவார். Like the famous king Sibi. சிபி சக்கரவர்த்தியை போல. And amongst the great bowmen, this child will be as good as Arjuna. வில்லாளிகளுக்குள் அர்ஜுனனை போல விளங்குவார். So, and there is another prediction also. He will be as strong as a lion. சிம்மத்தை போல பலசாலியாக இருப்பார். And the child will be like his grandfather Yudhishthira or Brahma in equanimity of mind. சமநிலையான மனத்தை கொண்டிருப்பதில் தன்னுடைய தாத்தா யுதிஷ்டிரரையும் பிரம்மதேவரையும் ஒத்திருப்பார். This child will be almost as good as Lord Sri Krishna by following in his footsteps. அவருடைய வழியில் நடப்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை ஒத்திருப்பார். I just read few of the qualities just to have a recap. What were the qualities which were, foretold or predicted by the great astrologers? அந்த பெரிய ஜோதிஷர்களின் தரப்பட்ட மிகப்பெரிய பட்டியலில் சில விஷயங்களை மட்டுமே நான் இப்பொழுது கூறினேன். So here it is mentioned mahad-guṇas tathā, true to that great qualities which were predicted by those experts. இங்கு mahad-guṇas tathā என்பது அந்த சிறந்த ஜோதிடர்கள் கூறிய அந்த குணங்களையே இவர் வெளிப்படுத்தினார் என்பதாகும். So and then it is also mentioned that dvija-varya-śikṣayā. மேலும் dvija-varya-śikṣayā என்ற பதம் இங்கு வருகிறது. So it means that Mahārāja Parīkṣit ruled the kingdom by taking advice from the great twice born. அதாவது மகாராஜா பரீட்சித் மிகச்சிறந்த இருபிறப்பாளர்களாகிய பிராமணர்களின் அறிவுரைகளை ஏற்று அதன்படி செயல்பட்டார் என்பதாகும். So this shows how the varnashrama system was operating. இதிலிருந்து வர்ணாசிரம தர்மம் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட்டது என்பதை அறிகிறோம். And this varnashrama system is so wonderful that the topmost people in the varnashrama system are not the powerful people. இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறை எவ்வளவு சிறந்தது என்றால் வர்ணாசிரமத்தின் உன்னதமான உயர்ந்த தளத்தில் இருப்பவர்கள்தான் அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்பது இல்லை. Oh, I said not the powerful. அதாவது மிக பலம்சாலிகள் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தின் உச்ச இடத்தில் இல்லை என்பதா. Who were then powerful? The powerful people were the Kshatriyas. They had all the powers. அதிக சக்திமான்கள் என்பது க்ஷத்திரியர்களை குறிக்கும். அவர்களே அதிக பலசாலிகள். But these powerful Kshatriyas, they were subordinate to the brāhmaṇas. ஆனால் இந்த சக்தி வாய்ந்த க்ஷத்திரியர்கள் பிராமணர்களுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள். So what make the brāhmaṇas so powerful? பிராமணர்களுக்கு எங்கிருந்து இந்த அளவு சக்தி உண்டாயிற்று? So it was their qualities. அது அவர்களுடைய குணங்களாகும், பண்புகளாகும். It was their qualities which make them guiding the powerful Kshatriyas. அவர்கள் உயர்ந்த பண்புகளை கொண்டு சக்தி வாய்ந்த க்ஷத்திரியர்களை அவர்கள் வழி நடத்தினார்கள். So they were having all the wonderful qualities like samo, dhamma, tapa, saucham, shantim, arjavam, astikyam, jnanam, vijnanam, which are mentioned in Bhagavad Gita by Lord Krishna as the qualities of Brahminical. பகவத்கீதையில் பிராமணர்களுக்கான தகுதிகளாக கிருஷ்ணர் தந்திருக்கக்கூடிய பட்டியலில் உள்ள அனைத்து குணங்களையும் அந்த பிராமணர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள். So these are wonderful qualities that made the rulers giving themselves subordinate to the brāhmaṇas. இந்த உயர்ந்த குணங்களை பிராமணர்கள் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் க்ஷத்திரியர்கள் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வழிகாட்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். And
they were so renounced that they were not after money. அவர்கள் செல்வத்தை நாடவில்லை, மிகவும் துறந்த நிலையில் இருந்தவர்கள். That is another important point, that the Kshatriyas were subordinate to them. இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம், க்ஷத்திரியர்கள் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்ததற்கு. So in the purport, Prabhupada was mentioning that wonderful advice was taken without any expenditure. ஒளிப்புரையில் சில பிரபுபாதர் கூறுகிறார், மிக உன்னதமான அறிவுரைகளை அவர்கள் இலவசமாக பெற்றார்கள் என்று. That means the brāhmaṇas were not taking any salary for being an advisor to the king. பிராமணர்கள் எந்த விதமான சம்பளத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, இலவசமாக பணியை செய்தார்கள். This was current even, few centuries back. இது சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் கூட நிலவியதாகும். We can hear in the history books about the example of Chanakya. சரித்திர புத்தகங்களில் சாணக்கியருடைய உதாரணத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Chanakya was playing the role of advisor to the Maurya kings. சாணக்கியர் மௌரிய அரசர்களுக்கு அறிவுரையாளராக விளங்கினார். Specifically Chandragupta Maurya. குறிப்பாக சந்திரகுப்த மௌரியர். And then he was not taking any money, and then he was living in a hut just out of the palace. அவர் குடிசையில் வாழ்ந்தார், அரண்மனைக்கு வெளியில் எந்த விதமான சம்பளத்தையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. So, but nowadays we cannot see such qualities or such qualified brāhmaṇas. ஆனால் நவீன யுகத்தில் அத்தகைய பண்புகளை கொண்ட பிராமணர்களை நாம் காண முடிவதில்லை. So these wonderful qualities of brāhmaṇas, which were not present in the Kshatriyas, the kings, made the kings subordinate to the brāhmaṇas. க்ஷத்திரியர்களிடம் இல்லாத இந்த உயர் குணங்கள் பிராமணர்களிடம் இருந்த காரணத்தினால் க்ஷத்திரியர்கள் விரும்பி அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தார்கள். So these advisors were either great sages or brāhmaṇas. இந்த அறிவுரையாளர்கள் மிகப்பெரிய ரிஷிகளாகவோ அல்லது உன்னதமான பிராமணர்களாகவோ விளங்கினார்கள். We see in Srimad Bhagavatam lot of such incidences where great kings, they welcome the sages like anything, and then they will ask for advice. பாகவதத்தில் பார்க்கிறோம், பெரிய அரசர்கள் இத்தகைய பிராமணர்களை வரவேற்று அவர்களுக்கு உபச்சாரங்களை செய்து அவர்கள் அறிவுரைகளை கேட்டுக்கொண்டார்கள் என்பது. Like the Navayogendras were welcomed by the king, and then Dasaratha welcomed Vishwamitra, and they were so subordinate to Vasishtha. Bhagavatam is full of such examples. உதாரணமாக நவயுகேந்திரர்களை பேரரசர் வரவேற்று அவர்களை கௌரவிக்கிறார். அதே போல தசரத மகாராஜர் வசிஷ்டரை கௌரவிக்கிறார், விஸ்வாமித்திரரை கௌரவிக்கிறார். இந்த விதமாக பேரரசர்கள் மிக உயர்ந்த ரிஷிகளை மரியாதை செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம். Not only these qualities, but the brāhmaṇas were looking forward for spiritual upliftment. They were towards that. They were not into material upliftment of their financial status. இதனால் மட்டுமல்லாமல் தாங்கள் க்ஷத்திரியர்களே கூட தங்களுடைய பண்புகளை மேலும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த பரிந்துரைகளை கேட்டார்கள். வெறும் பொருளாதாரத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்பது அவர்கள் நோக்கமாக இருக்கவில்லை. And the whole varnashrama system was towards that progress of spiritual upliftment of everyone. மொத்த வர்ணாசிரம வழிமுறையுமே அனைவரும் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை கொண்டதாக இருந்தது. So this whole arrangement in the varnashrama system was so wonderful that everyone in the system are gradually elevated for spiritual upliftment. சிறந்த வர்ணாசிரம கட்டுக்கோப்பின் காரணத்தினால் அனைவருமே கூட படிப்படியாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேறி கொண்டிருந்தார்கள். And we can see here Parīkṣit Maharaja was told as a first class devotee. Prabhupada is describing that. இங்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பரீட்சித் மகாராஜரை ஒரு முதல் தரமான பக்தர் என்று குறிப்பிடுகிறார். Here is mentioned Mahāraja Parīkṣit was therefore a devotee of the first order. மகாராஜா பரீட்சித் முதல் தரமான பக்தர் என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். So what does that mean? That he can make
whoever comes in contact with them as devotees. இதன் பொருளாவது அவருடைய தொடர்பில் யாரெல்லாம் வருவாரோ அவர்களும் பக்தர்களாக மாற்றப்படுவார்கள் என்பதாகும். So this was explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita. We can see that. இதை சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு விளக்குவதை நாம் காணலாம். So during the Puri Rath Yatra time, the devotees from Bengal, before leaving, they asked Chaitanya Mahaprabhu a question: who is a Vaishnava? பூரி ரத யாத்திரையின் பொழுது ரத யாத்திரை முடிந்து திரும்பி செல்லும் பொழுது வங்காளத்திலிருந்து வந்திருந்த சில வைஷ்ணவர்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை விசாரித்தார்கள், வைஷ்ணவர் என்பவர் யார் என்று. So Chaitanya Mahaprabhu replied that whoever chants the holy name once, he is a Vaishnava. மகாபிரபு சொன்னார், ஒரு முறையாவது புனித நாமத்தை யார் உச்சரிப்பாரோ அவரே வைஷ்ணவர் என்று. And they accepted that and they left, but still they were not so convinced. அவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டு திரும்பி சென்றார்கள், ஆனாலும் முழுமையாக திருப்தி அடையவில்லை. And the next year when they came for Rath Yatra, again while leaving they asked Mahaprabhu the same question: who is a Vaishnava? மறு ஆண்டு ரத யாத்திரையிலிருந்து திரும்பி செல்லும் பொழுது அவர்கள் மீண்டும் இதே கேள்வியை மகாபிரபுவிடம் கேட்டார்கள், வைஷ்ணவர் என்பவர் யார்? Then Mahaprabhu told that whoever is chanting constantly, he is a Vaishnava. மகாபிரபு சொன்னார், யார் ஒருவர் தொடர்ந்து இடைவிடாமல் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பாரோ அவரே வைஷ்ணவர் என்று. So they were somewhat okay, they left. But the next year when they came again for Rath Yatra, again they asked Mahaprabhu, who is a Vaishnava? ஓரளவு திருப்தி அடைந்து அவர்கள் திரும்பி சென்றார்கள். அடுத்த வருஷம் வந்த பொழுது ரத யாத்திரையிலிருந்து திரும்பி செல்லும் பொழுது மீண்டும் அதே கேள்வியை அவர்கள் எழுப்பினார்கள், யார் வைஷ்ணவர்? Then Mahaprabhu told that who can make others also chant, then he is a Vaishnava. மகாபிரபு சொன்னார், யார் மற்றவர்களையும் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க தூண்டுவாரோ அவரே வைஷ்ணவர் என்று. Just by their association. அவருடைய சங்கத்தின் காரணமாகவே. So then how we can understand that there are three types of Vaishnavas said? So that is generally explained as Kanishta, Madhyama and Uttama. இந்த விதமாக வைஷ்ணவர் என்பதற்கு மூன்று விதமான பொருள்களை நாம் பெறுகிறோம். இது கனிஷ்ட, மத்தியம, உத்தம வைஷ்ணவர்களை குறிக்கும். So here Parīkṣit Maharaja is described as a devotee of the first order. இங்கு பரீட்சித் மகாராஜர் முதல் தரமான பக்தர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். So that is why Prabhupada is writing that he also able to convert others to become devotees by his transcendental instructions. எனவேதான் பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், அவர் மற்றவர்களையும் வைஷ்ணவர்களாக மாற்றும் சக்தியை பெற்றிருந்தார் அவருடைய உன்னதமான உபதேசங்களின் மூலமாக. So we can understand that in the varnashrama system not everyone must be a devotee. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், வர்ணாசிரம வழிமுறையில் அனைவரும் பக்தராக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. But the whole purpose of varnashrama system is for pleasing Lord Hari. ஆனால் மொத்த வர்ணாசிரம வழிமுறையின் நோக்கம் பகவான் ஹரியை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். Srimad Bhagavatam is saying that adapumbi dujashresha varnashrama vivasa swanushtitasya dharmasya samsittir haritoshanam. So the whole aim of following all the rules and regulations of varnashrama system is to please Lord Hari. இதையே பாகவதம் கூறுகிறது, வர்ணாசிரமத்தின் அனைத்து சட்ட திட்டங்களையும் கட்டுக்கோப்புகளையும் பின்பற்றுவதற்கான ஒரே நோக்கம் பகவான் ஸ்ரீ ஹரியை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். So we can understand from here that not all the members of varnashrama system will be a devotee right from the beginning. இங்கிருந்து நாம் அறிவது, வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அங்கத்தினர்களும் ஆரம்பத்திலிருந்தே பக்தர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. So we can also understand that Parīkṣit Maharaj can make people take up devotional service directly. மேலும் நாம் அறிகிறோம், நேரடியாக பக்தி தொண்டை ஒருவர் ஏற்கும் விதமாக செய்யக்கூடிய சக்தி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இருந்தது.
like Parinishta Bhaktas. பரிநிஷ்ட பக்தர் என்னும் விதமாக. So Parinishta Bhaktas are the ones who are following pure devotional service path. பரிநிஷ்ட பக்தர்கள் தூய பக்தி தொண்டை பின்பற்றுகிறார்கள். But they also follow the rules of varnashrama system to set an example for those who are not, following direct devotional service path. அதே சமயம் அவர்கள் முழுமையாக வர்ணாசிரம வழிமுறைகளையும் பின்பற்றுகிறார்கள். இதன் மூலமாக பக்தியில் இல்லாத மற்ற மக்களுக்கு வர்ணாசிரம வழிமுறையில் நம்பிக்கையையும் விசுவாசத்தையும் அவர்கள் தூண்டுகிறார். So we can understand from these statements that Parikshit Maharaja was so qualified that he can make people who are coming in direct contact with him to become such devotees who can follow the direct path of devotional service. இந்த பிரபுபாதரின் பொழிப்பிலிருந்து நாம் அறிகிறோம், தன்னுடைய சங்கத்தில் வரக்கூடிய மக்கள் அனைவரையும் நேரடியாக பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் விதமாக ஊக்குவிக்கக்கூடிய திறமை மகாராஜா பரீட்சித்துக்கு இருந்தது. So these qualities or these points explain how Parikshit Maharaja was so wonderfully ruling this his kingdom. இந்த பண்புகளிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் எவ்வாறு பரீட்சித் மகாராஜர் மிக திறமையாக தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டார் என்பது. So it is said in the first verse, because this topic is going to discuss about how Parikshit Maharaja received the age of Kali. இந்த அத்தியாயத்தில் மகாராஜா பரீட்சித் கலியின் வருகையை எவ்வாறு எதிர்கொண்டார் என்பதை விளக்கும். Because we are experiencing now that in this age of Kali where we are living, we couldn't see the varnashrama system. இப்பொழுது நாம் கலியுகத்தில் வாழ்கிறோம். இப்பொழுது வர்ணாசிரம வழிமுறை இருப்பதை நம்மால் காண முடியவில்லை. It has gone down so much so that we cannot even imagine how this varnashrama system would have been. அது இப்பொழுது எந்த அளவு தாழ்ந்து தேய்ந்து போயிருக்கிறது என்றால் இது எவ்வாறு ஒரு முறை நடைமுறையில் இருந்திருக்க முடியும் ஒரு காலகட்டத்தில் என்பது நமக்கு வியப்பாக இருக்கிறது. And all the descriptions in the shastras are like utopian for us. சாஸ்திரங்களில் உள்ள விளக்கங்கள் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு கற்பனை கதைகளாக நமக்கு தோன்றுகின்றன. Like we take the example in Bhagavad Gita, it is mentioned that Dronacharya was teaching Drishtadyumna, who was born to kill Dronacharya. உதாரணமாக பகவத்கீதையில் நாம் பார்க்கிறோம், தன்னை கொல்ல பிறந்த திருஷ்டத்யும்னனுக்கு துரோணர் ஆச்சாரியரானார் வில்வித்தை கற்பிப்பதற்கு என்று. And then he taught him the complete military arts. அனைத்து யுத்த திறமைகளையும் அவர் அவனுக்கு கற்பித்தார். So much so that he arranged the military phalanx against Dronacharya in the Kurukshetra battlefield. துரோணாச்சாரியிடம் பெற்ற கல்வியை கொண்டு எதிரி தரப்பின் படைகள் அனைத்தையும் அணிவகுப்பை திருஷ்டத்யும்னனே தனிப்பட செய்தார். So Dronacharya was such a brāhmana that he knew that Drishtadyumna was born for that. Nevertheless, he found that Drishtadyumna is a qualified person to teach this art, so he taught. இதிலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம் எந்த அளவு உன்னதமான ஒரு பிராமணர் துரோணாச்சாரியர், தன்னை கொல்லவே பிறந்தவன் திருஷ்டத்யும்னன் என்பதை தெரிந்தும் கூட அவனுக்கு தகுதி இருக்கிறது என்ற அடிப்படையின் காரணமாக முழுமையாக அவனுக்கு தனுர்வித்தையை அவர் உபதேசித்தார். So to see such a Brahminical culture nowadays is very, very difficult. இத்தகைய உன்னதமான பிராமண கலாச்சாரத்தை இன்று காண்பது என்பது மிக மிக கடினமானதாகும். We don't know, maybe very rare species somewhere hiding and living. ஏதோ ஒருவர் மறைவாக எங்கோ இருக்கக்கூடும், நம்மால் அத்தகையவர்களை காண முடிவதில்லை. So that is why Prabhupada is writing here, nowadays we don't get such a council, and the executive heads also are equally, rotten. எனவேதான் சில பிரபுபாதர் கூறுகிறார், அத்தகைய அறிவுரை வழங்கக்கூடியவர்களை இன்று காண முடியவில்லை. அதே போல அத்தகைய அறிவுரைகளை ஏற்று நடக்கக்கூடிய நிர்வாகஸ்தர்களையும் இன்று காண முடியவில்லை என்று கூறுகிறார். That is why the whole state is in chaos. எனவேதான் நாடு முழுவதும் குழப்ப நிலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. Unlike in Mahārāja Parīkṣit's kingdom,
it is mentioned here that both man and animal, they were all happy. But nowadays we see completely opposite. The man is not happy, the animals are also not happy. மகாராஜா பரீட்சித்தின் சாம்ராஜ்யத்தில் மனிதர்கள் விலங்குகள் அனைவருமே மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தார்கள் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. ஆனால் இப்போது இருக்கக்கூடிய நிலையில் மனிதர்களும் சரி விலங்குகளும் சரி யாரும் சந்தோஷமாக இல்லை. Because the varnashrama system is completely lost and people lost their qualities, and that is why in Kali Yuga we can see people either Shudras or less than Shudras. என்றால் வர்ணாசிரம சிஸ்டம் வழிமுறை முழுவதும் இல்லாமல் போய்விட்டது. மக்கள் தங்கள் பண்புகளை முழுமையாக இழந்து விட்டார்கள். எனவே இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை நாம் காண்கிறோம். So we read all these things from Srimad Bhagavatam to understand how the system was working. பாகவத்தை பயின்று அதன் மூலமாக இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறை எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பதை நாம் அறிகிறோம். But the recommendation for this age of Kali is Harinama Sankirtana. ஆனால் கலியுகத்திற்கான பரிந்துரைப்பு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். So Prabhupada is writing that if we can chant the holy name properly, continuously, then over a period of time this varnashrama system will be re-established automatically. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், இந்த புனித நாமத்தை தொடர்ந்து பக்குவமான விதத்தில் நீங்கள் உச்சரித்து வருவீர்களானால் இயல்பாகவே வர்ணாசிரம வழிமுறை மீண்டும் உண்டாகும் என்று. So all our concentration should be on that, focusing on chanting the holy name properly and then following the principles of devotional services. எனவே நம்முடைய வழிமுறை அனைத்தும் எவ்வாறு புனித நாமத்தை சரியாக உச்சரித்து வர வேண்டும், அதன் பிறகு பக்தி தொண்டை எவ்வாறு தீவிரமாக சரிவர செய்து வர வேண்டும் என்பதிலேயே நாம் நிலைக்க வேண்டும். And that will make the difference and that will bring back the system. இதன் மூலமாக வர்ணாசிரம வழிமுறையை மீண்டும் கொண்டு வர இயலும். And that will make the whole society peaceful. இதுவே இந்த சமுதாயம் மொத்தத்தையும் அமைதிமயமாக்கும். Both man and animal. மனிதனும் சரி விலங்குகளும் சரி. Okay. Hare Krishna. Any comments or questions? We have 10 minutes. Online? Any questions, comments? Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Your servant Raseshwar Gopal Das. There were around 77 devotees in different online platforms. One question from Krishna Kumar Prabhuji. Thank you for the Parnishta Vaishnava definition. Question is, could you please explain how Lord protects Parinistha Vaishnava from these Kali-yuga dangers from others? கலியுக அபாயங்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து எவ்வாறு பரிநிஷ்ட வைஷ்ணவரை பகவான் பாதுகாக்கிறார்? Okay. How the Lord protects Parinishta Vaishnavas. In this Kali Yuga, it is very difficult to see a Parinishta devotee. இந்த கலியுகத்தில் ஒரு பரிநிஷ்ட வைஷ்ணவரை காண்பது கடினம். Why? Because we lost the varnashrama system. The Parinishta devotees are explained as those who are following the varnashrama principles as an example for others, but also very staunch in direct devotional service. ஏனென்றால் வர்ணாசிரம வழிமுறையை நாம் முழுவதுமாக இழந்து விட்டோம். பரிநிஷ்ட பக்தர் என்பவர் வர்ணாசிரம வழிமுறைகளை திறம்பட செய்து வருவார், அதே சமயத்தில் மிக முனைப்போடு பகவானுடைய பக்தியும் செய்து வருவார் என்பது பரிநிஷ்ட பக்தரின் விளக்கம். So if you see in Bhagavad Gita, Krishna gives the example of Janaka Maharaj. கீதையில் கிருஷ்ணர் ஜனக மகாராஜருடைய உதாரணத்தை இதற்கு தருகிறார். That is the only name taken by Krishna in the whole of Bhagavad Gita. பகவத்கீதை முழுவதிலும் கிருஷ்ணர் கூறும் ஒரே ஒரு பெயர் இந்த ஜனகரே ஆகும். So we can understand that is as a Parinishta Bhakta who follows the varnashrama rules and regulations perfectly, but also a great devotee because he is the father of Mother Sita.
இவரை பரிநிஷ்ட பக்தர் என்று நாம் கூறுகிறோம். இவர் வர்ணாசிரம வழிமுறையை முழுவதுமாக அறிந்து அதை பின்பற்றியவர். அதே சமயம் தாய் சீதாவினுடைய தந்தை என்னும் விதத்தில் அவர் மிக உன்னதமான பக்தராகவும் கொள்ளப்படுகிறார். But nowadays we can see great devotees who are very staunch in their practice of devotional service. But we don't have the varnashrama system in place. So whatever little, they were following. So that's it. So it is very difficult to see a parinishta devotee exactly by definition. இப்பொழுது பக்தியை தீவிரமாக செய்யக்கூடிய பல பக்தர்களை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை அந்த அளவு முழுமையாக செயல்படுத்துவதை நாம் காண முடிவதில்லை. ஆனால் இதுவே பரிநிஷ்ட பக்தரின் விளக்கம் என்னும் காரணத்தினால், அதாவது வர்ணாசிரமத்திலும் கைதேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும், பக்தியிலும் தீவிரத்தன்மை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும், அத்தகைய ஒரு வைஷ்ணவரை என்று காண்பது இயலாததாகிவிட்டது. So then your question will be, bring down to how Krishna protects his devotees in Kali Yuga. உங்களுடைய கேள்வியை பக்தர்களை எவ்வாறு பகவான் காப்பாற்றுகிறார் என்னும் விதமாக நாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். So Krishna says in Bhagavad Gita, Kaunteya pradijanehi name bhakta pranashyati. O Kaunteya, the son of Kunti, you please announce to this world that my devotees will never perish. கிருஷ்ணர் கீதையில் கூறுகிறார், ஓ அர்ஜுனா, இதை உலகத்திற்கு நீ பறைசாற்று, என்னுடைய பக்தர்கள் ஒருபொழுதும் அழிந்து போவதில்லை என்று. And also Krishna says in Bhagavad Gita, Yoga-kshema vahāmyaham. மேலும் கீதையில் யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் என்றும் பகவான் கூறுகிறார். So in that, Srila Vishwanath Chakravarti is emphatically writing that Krishna will carry whatever is needed for the devotee personally. இதற்கு விளக்குறையாக விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் ஆணித்தரமாக கூறுகிறார், ஒரு பக்தருக்கு எந்த விஷயங்கள் அவருடைய வசதிக்காக இல்லையோ அதை கிருஷ்ணர் தனிப்பட்ட விதத்தில் தானே கொண்டு சேர்க்கிறார் என்று. And the Lord never feels that as a burden. இதை ஒரு சுமையாக பகவான் ஒருபொழுதும் கருதுவதில்லை. And Vishwanath Chakravarti is giving an example that it is just like the lover carrying the beloved in his hands, and he will not feel that as a burden. It's a burden of love. எவ்வாறு ஒரு காதலன் காதலியை தன்னுடைய கையில் சுமந்து செல்வானோ அதை ஒரு சுமையாக நினைக்க மாட்டானோ, பகவான் இதே விதமாக பக்தரை பாதுகாப்பதை தன்னுடைய கடமையாக, அதை ஒரு இனிமையான ஒரு இன்பமான அனுபவமாக பகவான் உணர்கிறார் என்று விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார். So if someone is practicing pure devotional service, and if they are staunch in their practice, certainly Krishna will protect them in whatever ways he said in Bhagavad Gita. தூய பக்தி தொண்டை தீவிரமான விதத்தில் ஒருவர் பின்பற்றுவாரானால் பகவத்கீதையில் கூறியுள்ளபடி நிச்சயமாக பகவான் அவரை பாதுகாக்கிறார். Not only that, Krishna is very eager to protect his devotees who are also practicing, who are beginners. இது மட்டுமல்லாமல் ஆரம்ப நிலையில் பக்தியை பயிற்சி செய்து கொள்ளக்கூடிய பக்தர்களை பாதுகாப்பதிலும் கூட பகவான் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார். Is there any other question? Yeah, thank you very much. No more questions. Grandhara Srimad Bhagavatam ki Jai. His Divine Grace Havai Charanaravindha Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. His Grace Jai Gopinath